Welkom dames en heren, dit is de tweede week Lezing voor de Waterman Weegschaal in Tweeling. Het is de week van juli, 5 juli tot en met 11 juli. Okay. Now, wat zien wij hier is dat sommige van jullie komen achter wie is je grootste vijand. Dit is een vrouw. En some sort of emotional imbalance voor deze vrouw. Mensen is nou van op de hoogte dat deze vrouw heeft heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. Deze jonge dame samen met haar moeder heeft een corporation institution opgelegd heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize oh deze jonge vrouw samen met haar moeder, stepmother of een oude vrouw heeft heel veel geld van een bank financial institution opgelegd. Dus ik zie emotioneel, er is heel veel emotionele problemen. En de emotionele situatie is dat je vijand is nou gepakt. En je vijand is emotional. Een situatie is waar je moeder en je zus of je moeder en je schoonzus of je moeder en je schoonmoeder en je schoonzus kunnen een oplichte partij kunnen creëren. En een organization, institution is nou op te komen wat de mensen hebben gecreëerd en gedaan. De waarheid is nou boven water, het oude moment voor je vijand. Omdat mensen recognize. Je vijand kan ook je vrouw. Sommige van jullie je vrouw of iemand dat je bent in een relatie met. Heeft heel veel geld opgenomen bij een corporation institutie. Nou, ik zie dat de Ramley of Boodschappenman gaat in de gevangenis. Deze man samen met zijn vrouw of een vrouw heeft opgelegd heel veel mensen, heel veel geld. Het is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Wat deze man heeft gedaan samen met zijn vrouw. En deze man gaat echt in de gevangenis en einde. Geen hulp krijgt deze man en mensen proberen een situatie in balance te brengen. Dan we recognize dat de domesticato is de police in Italiano en een onderzoek is hier de zware van de twee, de zware, is hier de vier van zware informatiedata komt uit over een Ramley of Boodschappenman en zijn vrouw. Nou, whatever deze Ramley of Boodschappenman en zijn vrouw heeft gedaan, heel veel informatie komt even boven water. En mensen is nou van op de hoogte de oneerlijke situatie dat deze man samen met zijn vrouw heeft gedaan om bij te komen heel veel geld onder volste benodigdheid. Dus ik zie dat maandag, dinsdag is wanneer je komt op je schoonmoeder, je moeder, je vader en je moeder. How a corporation institution have nou gezien data en informatie al Ramley of Boodschappenman heeft geld genomen om de volste benodigdheid en mensen is nou van op de hoogte hoe deze man samen met zijn vrouw heeft gewerkt om dat te nemen. Deze man gaat in de gevangenis en dit is wat ik zeg, dames en heren, daar zijn mensen snappen het niet. Dus de page van zware samen met de vier van zware is altijd onder onderzoek. En je ziet de domesticaten komen hierop. Altijd over onderzoek. Some sort of onderzoek, some sort of investigation. De zware is een onderzoek. De zware, elke jonge page, elke jonge mensen dat komen snel aan, hebben mee te maken. En als daar is vier van zware. Alle zware is over communicatie, informatie. Oké? Dus is een situatie waar deze man voor heel lange tijd was onder some soort of onderzoek om te luisteren, af te luisteren. Deze man was goed afgeluisterd. En de mensen hebben heel veel informatie over hij en zijn vrouw en wat hij en zijn vrouw. Hoe deze man en zijn vrouw komen op met zoveel geld. Je ziet hoeveel geld de 9 van Pentacles. En nou licht is verschijnd.
geen help komt voor deze man. Dus ik hoop dat het niet je ouders. Het is een rammelie of boodschap een man en zijn vrouw. En onderzoek, a corporation institution, here, a corporation institution, hebben onderzoek tegen je vrouw of tegen je moeder en haar man over some sort of een oplichte praktijk van heel veel geld. Dus als je ziet, de energie van de liefde en de corporation is in het omgekeerd. En de zware komt om de waarheid te laten zien en uitzoek een situatie. Dus ik ken een bank financial institution is nou van op de hoogte hoe een vrouw en haar man. Het kan je moeder zijn, voor sommigen van jullie kan je vrouw zijn. Omdat zij is gecentraliseerd en haar man, hoe die komt op met heel veel geld en de corporation, nou zit ze helemaal uit te zoeken. Dus ik zie emotion, heel veel emotie, omdat de waarheid is vertoond over heel veel geld. Deze vrouw, en voor sommigen van jullie is je vrouw, voor sommigen van jullie is familielid, een eind komt van deze vrouw. A corporation institution komt keihard nou op een rammelie of boodschappenman, omdat ze komen achter deze man een geheim over hoe hij met zijn rijkdom is aangekomen. Een onderzoek laten verschijnen wat deze man en zijn vrouw heeft gedaan. Dus wees voorzichtig. Het is een rammelie of boodschappenman en zijn vrouw, hoe ze heeft co-create aan een oplichte praktijk om te doen, om geld bij te komen. Op vrijdag, some sort of a brick. Op vrijdag, sommigen van jullie krijgen some sort of a brick dat verrasbrick, zeg maar zo. En this verrasbrick is dat je vader of je man, dat is een rammelie of boodschappen, of de buur, of iemand dat je kent, is opgepakt. Dus vrijdag krijg je om te horen dit, omdat ik zie dat jullie zijn, wow, helemaal van je stuk af. Ik ken op de nieuws, ik ken in de nieuws, of ik ken iemand even dat aan jou vertel. Nou, sommige van jullie ook komen achter dat mensen gaat nou achterkomen dat een viskreef of scorpionnetje, een jong viskreef of scorpionnetje, is degene dat heeft een brikt genomen. Oké? Mensen gaat even achterkomen dat deze persoon was aan iemand computer of geïntercept een brief dat moet naar je te komen. En ik zie dat mensen komen achter dat deze persoon is degene dat zit sommige van jullie te shadow op een computer. En wat we noemen shadow. Shadow is dat iemand anders recht naar je computer. Dus pas op met je Apple ID. Omdat mensen, ze hebben de paswoord voor je Apple ID. Die kan ook inloggen en shadow je aan je computer om te zien. En mensen is nou van op de hoogte dat de viskreef of scorpion was degene dat heeft dus allemaal gedaan. Sommige van jullie is in een relatie met deze persoon en some sort van nieuws komt dat deze persoon contract is beëindigd. Sommige van jullie is echt blij dat deze persoon eindelijk krijgt geen nieuwe kans en deze persoon moet either terug naar zijn land of deze persoon moet weg, oké? Maar is zoiets als jullie hebben stilte, blijheid in jezelf, omdat je vindt het moeilijk om deze persoon echt te vertellen dat, hey, ik wil niet verder. En it was just so in de stilte, blijheid. Je bent gewoon gedronken. Dat de bericht is binnengekomen dat deze persoon gaat niet verder, omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze persoon data en informatie is niet juist. Is zoals als deze persoon diegene kunnen valse documentatie creëren en nou is zoals als data en informatie come out. Heel veel van jullie dat hebben pas op voor ongelukken op de workfloor. In de week, heel veel van jullie komen achter dat een kreef en een stier en een kreef of some sort of a fraud gecreëerd. En hier
het is dat sommige van jullie dat is in een relatie met een visgreep of scorpion krijgt some sort of a brick dat deze person gaat niet door, iets gaat niet door deze visgreep of scorpion kunnen some sort of a application, it's ongevraagd en ze krijgen de brick in de weekend dat het gaat niet door. Dat ze krijgen geen kans om door te gaan. En sommige van jullie, want ik zie jullie hier staan en jullie zijn helemaal blij. Stilte in de blijheid. En het is niet gemeen. Het is echt niet gemeen. Het is zo het says. Deze visgreep of scorpion person, misschien ging je naar school met de person. De person heeft na hetzelfde hogeschool aangevraagd en het is niet gelukt en jij bent zo blij. Misschien is je kinderen vrienden en je realiseert dat deze person was niet goed voor je kind en zo. En je krijgt een blik om te horen dat ja, die gaat niet naar hetzelfde school met je kinderen. Je bent zo blij omdat eindelijk je vindt de kind gewoon eng voor je eigen kinderen. En je denkt eindelijk zijn ze daarvan af. Nou, op de workvloer iemand wordt ziek. Of sommige van jullie komen achter dat een familielid dat is ziek. Er is geen help, geen meer help. Dus een situatie zoiets als dat. Ik kom op als een oude persoon. Sommige van jullie gaat even realiseren dat een visgreep of scorpion die sport echt niet. Nou, mentally sport niet, oké? Dan mensen gaat even achterkomen dat een kreefperson gebruikt de energie van negativity, oké? En mensen now recognize dat deze person werkt met low energy, negatieve dingen. Dus sommige van jullie is iemand op de workvloer, this is zoiets als een kreefperson en die gaat recognize dat deze kreefperson gebruikt negative forces om even iets wat ze willen krijgen. Sommige van jullie gaat even recognize dat deze kreef is mentally, die sport niet. Dat betekent dat zijn energie en zijn kracht is niet goed. Negative forces overnemen deze persoon. Oké? Blijf op de mensen weg. Omdat valsita met de ziekte, dat betekent dat deze person is mentally off en is een stier voor sommige van jullie en een crave voor sommige van jullie. Sommige van jullie is een stier en een crave dat gebruikt negative forces om even iets te doen en het is nou boven water gekomen. Hoe de twee hebben niet goed samengewerkt om een situatie op te lossen. In de kruis, er is geen meer hulp. Zoals als jullie zijn, nee, ik geef geen meer hulp aan mijn vader en mijn moeder. Als je vader is een ramdie of boodschap, of ik geef geen meer hulp aan mijn tante en dingen. Het is niet goed wat ze hebben gedaan. Heel veel van jullie komen achter dat deze koppel hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. En ik zie dat die moeten de rechter, die hebben het nou moeilijk en die moet echt voor de rechter gaan staan voor wat ze hebben gedaan. Moeilijkheid, emotie over heel veel geld dat was verloren. Sommige van jullie recognize dat je schoonmoeder of je tante of zo heeft zoveel geld genomen. En corporation institution recognize dat de steermaker of dat hij Ramley of boodschappenman was niet goed bezig. Die is nou vanop de hoogte gesteld hoe deze man aan zijn geld gekomen. En there was een afluistering of een e-mail dat later verschijnt dat een man gebruikt een scorpionage person of a scrape person data en informatie en falsify deze person data en informatie en mensen is nou van op de hoogte. Dus dames en heren, hou even alles in de gaten in deze week. Echt waar. Hou alles in de gaten in deze week.
Waterman mensen, je hebt iets mee te maken met je vrouw, je oude vrouw. Oké, kan je moeder zijn. Oké. Tweeling, je wil geen nieuwe start met een Waterman Weegschaal of tweeling. Je gaat deze persoon niet helpen. Je wil echt niks van deze persoon meemaken. Je houdt afstand van deze persoon. Weegschaal, je probeert een situatie stevig in de schoenen te staan. Jullie weegschaal mensen gaat echt op tegen een crave person. En een stier, dat heb ik gebracht in echt problemen. Dus we zien dat sommige van jullie en misschien je partner is een vis, crave of scorpion, wil some sort of a new start, gaat niet binnenkomen. Informatie komt uit over iets, over deze persoon en zijn werken. Dat is niet goed. De energie van de duivel, een eind is hier. Omdat een vis, crave of scorpion dat je hebt creëert heel veel chaos. En nou mensen hebben nou een eind gebracht naar de chaos van deze jonge persoon. Dames en heren, ik ga het even zeggen namaste. Ik wens jullie een fijne week.